வணக்கம். ரொம்ப லேசியாக இருக்க, லேசி போன்ஸ் அப்படின்னு நம்மளை சில பேர் சொல்லுவாங்க. In a group of people, there will be one person who is very lazy. ஆனால் உங்கள் உடம்புலையே the laziest organ அப்படின்னா எது தெரியுமா? Yes, the brain. It wants to save energy. It wants to take the shortcut. It hates pain. It hates effort. It hates to think. It hates solving problems. எதையாவது ஞாபகம் வச்சு தொலைச்சா யோசிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா it will try to memorize. That is why habits actually form. பழக்கம் அப்படின்னு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறதே only because our brain wants to be lazy, wants to be left alone. எதையாவது ஆட்டோமேட் பண்ணிட முடியும்னா எனக்கு சந்தோஷம், நான் யோசிக்க வேணாம் பாரு அப்படின்னு சொல். That is why we have this beautiful proverb, practice makes a man சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு காலத்தில். அப்புறம் நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறது, விமென் அப்படின்னாங்க. உடனே ஒரு மேன் சொன்னான், யூ பீப்புள் ஆர் born perfect. ஸோ அப்படின்னு சொன்னான். எனிவே, ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ப்ராவர்ப் அங்கேருந்து தான் வந்தது. ஆனால் look at this situation. Every night after I finish recording Quotidian for the next morning, I am in a ritual. நான் இந்த லைட்டை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மாடிக்கு போய் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கதவை பூட்டினேனான்னு பாரு கண்ணா அப்படின்னு எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க. It's been ingrained into me as a habit. Every night I go, she can't reach that, you see. Every night I go, I finish this up, I lock those like this, I lock them and I go to bed. One morning my mom was furious because she found in the morning the doors like this. நைட்டு ஃபுல்லாக திறந்தே இருந்ததா அப்படின்னு செம கோவம் எங்கள் அம்மாவுக்கு. அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு புரிஞ்சுது. My son had come the previous evening. He can reach that height, of course. He had locked it, and me and my lazy brain ritualistically has finished the work in this room, walked to the door, unthinkingly, mindlessly done something to the bolt. திறந்திருந்தா மூடு, மூடி இருந்தா திறந்துடு. That's what I did. And that's why the next morning my mom found it open already. Open all night. இதை பார்த்தா ஜோக்கா இருக்கலாம், சிரிப்பு வரலாம். But watch this video and you'll be shocked. இவர் ஒரு போலீஸ் ட்ரெயினர். How to disarm a man holding a gun against you அப்படிங்கிறத காட்ட போகிறார். How to disarm a man holding a gun against you. கவனமா பாருங்க. So once you get him thinking that way, that's your time to react. The way I'm going to react is he's holding the gun at me with his right hand. So I'm going to use my left hand and I'm going to grab the barrel. But you see, the gun is still facing my face. So right when I go to grab, my head is going to come off the center line. So there's a line here that imaginarily that's where the gun would shoot me. So I get off the line. As I grab the barrel, my free hand comes in with some sort of karate chop to the wrist, the hand area, because I'm going to look to get his hand to turn and face him. Once it turns and face him, I keep turning. That's what scares the guy. When the gun starts pointing back at yourself, the guy might let go and you get yourself the gun back. Peek the left side of the gun, check your safety, make sure it's on, make sure the safety is off so you can actually, if you have to shoot this assailant, you can. So again,
So I'm here, he's holding the gun at me. I'm gonna grab the barrel, hold it nice and tight. My other hand's gonna hit the wrist, head drops off to the side, and I get the gun back just like that. So when you're practicing, don't put your finger through the hole because you might get your finger broken. So in practice mode, keep your finger along the side of the gun for safety. If I come here, let's say the guy grabs, tries to use his free hand, stick with the same motion, turning it towards him, pulling it down, out, and up. And you'll be safe. 3 தடவை நான் விரல் விட்டேன். ஒவ்வொரு தடவை விரல் விடும்போதும் he was committing a grave error. Can anybody guess what was happening? Yes. He was returning the gun to the other guy so that he can practice again. Correct தானே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். But you know what? In real life, it happened in Poland, it seems. It has happened multiple times in the US also. These policemen who have been practicing like this with their partner. Hey, hold the gun, let me disarm you. Yeah, I have disarmed you. Here's the gun. Do it again. I have disarmed you. Okay, here's the gun. Every time they practiced, a mental pathway was formed in their brain. And you know what happened? In a real world scenario, when there was a criminal who was pointing a gun at them, this policeman so deftly disarmed that guy. உடனே கன்னை திருப்பி கையிலேயே கொடுத்துட்டானா. டிசார்ம் பண்ணிட்டு கையில் கொடுத்துட்டானா திருப்பி. சுற்றிருந்தா என்ன ஆகுது? The whole purpose of this practice was lost because of the mindlessness of it. அப்புறம் தான் சின்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்களாம் ப்ரொசீஜரில். Folks, when you disarm, don't immediately return it so that you can try again. Instead, when you disarm and you have the gun, you become the criminal. That guy tries to disarm you, takes the gun away from you, he becomes the criminal. You try to disarm him. அப்படின்னு small change பண்ணதில் things have been much better. So, mindless repetition is useless. So, practice makes permanent அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்னொரு quotidianல கூட. இன்னும் கொஞ்சம் profound-ஆ அதை சொல்லணும்னா practice makes problematic. You have to be very careful what you practice. Conscious practice. You have to be very careful what you choose to practice, how you practice it, what variations you introduce into it. Head First அப்படின்னு ஒரு சீரீஸ் இருக்கு. கேத்தி சேராங்கிறவங்க பார்த்துருக்கோம் பல quotidiansல. ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமான, she calls it the brain friendly guide. 26 புஸ்தகங்கள் இருக்கு. SQL பற்றி, ஜாவா பற்றி, பைத்தான் பற்றி, டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் பற்றி, அத்தனை விதமான புஸ்தகங்கள். ஒவ்வொன்றும் டீப் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டை சொல்லித்தர ஒரு புஸ்தகம். ஆனால் the way the book is written is unlike any other book. First of all, it features real people photographs like this. இந்த லேடி இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிட்டான்னா கதை ஃபுல்லாக, புஸ்தகம் ஃபுல்லாக இந்த லேடி வருவா. வருத்தமாக உட்காண்டிருப்பா, சந்தோஷமாக இருப்பா, ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருப்பா. யூ வில் ரிலேட் டு தட் கேரக்டர். தெர் வில் பி அ ஸ்டோரி, தெர் வில் பி அ பசில், தெர் வில் பி எம்டி பாக்ஸஸ் வேர் யூ ஹாவ் டு பென்சில் இன் யுவர் ஆன்சர்ஸ். There will be puzzle pieces that you have to connect. There will be a conversation. One genius expert talking to a complete newbie who is asking questions. Fireside chat. அப்படின்னு இருக்கும். There will be a crossword puzzle. என்னப்பா சின்ன குழந்தைங்க கதை மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, that is the learning brain. The childlike brain is the learning brain. அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் chapter of every Head First book, she explains what Head First is. இந்த மாதிரி உட்காந்து படித்தா எப்படா ஏறும் அப்படின்னு சொல்லுவா. Instead, our mind, our brain is tuned to look for variations, to look for sudden changes,
டு லுக் ஃபார் ஷாக்ஸ் அண்ட் சர்ப்ரைசஸ். திடீர்னு ஒரு புலி நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்படி நடந்து வந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதை பார்க்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி உன் புஸ்தகத்திலேயே எதையாவது கொண்டு வர பார் அப்படின்னு சொல்கிறார். இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரூலி லேர்ன் அ சப்ஜெக்ட், சஸ்டெயின் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் மோர் தென் 10 minutes, இந்த மாதிரி சடன் வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் நான் கொண்டு வந்தால் உன்னால் அதை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. we have a little more to see. So நாளை அண்ட் அதுக்கு அடுத்த நாள் கூட what works and what doesn't. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிக்க ஆசைப்படும் போது ஆசை இருந்தால் போருமா, நல்ல குரு இருந்தால் போருமா, what else is needed? All those practices that we have heard, இது ஒர்க் பண்ணும், இதை பண்ணு, இதை இத்தனை தடவை படி, இதை இப்படி எழுதிப்பாரு, இதை மனப்பாடம் பண்ணு அப்படின்னு அத்தனை விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லி தந்திருக்காங்கல்ல. அதிலெல்லாம் எது ஒர்க் பண்ணும், எது ஒர்க் பண்ணாது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.